Yes. Okay. So, good afternoon, all. Welcome back to yet another grammar discussion from Let's Study Language Academy. So, this is a series of live sessions that we held on every Friday at 1 p.m. And this live session particularly focuses on your OET writing module, and in fact, we focus on the grammatical errors that the OET candidates come up with in their daily letters. അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൈവ് സെഷൻസിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ ലെറ്ററുകളിൽ OET സ്റ്റുഡൻ്റ് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ ആ ലെറ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോമൺ മിസ്റ്റേക്സ്, ഇപ്പം സെൻറ്റൻസ് പരമായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ഞങ്ങൾ പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് തന്ന് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ വീക്ക് നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വെൽക്കം ഓൾ ടു ദിസ് ലൈവ് സെഷൻ. ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നമുക്ക് 1 PM ലെറ്റ്സ് സ്റ്റഡി ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും യൂട്യൂബ് പേജിലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജോയിൻ ആയി വരുന്നുള്ളൂ. ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഫോർ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ബിഫോർ ഡിസ്കഷൻ ഫോർ ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് സെഷൻ. അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ റിമൈൻഡ് ചെയ്യിക്കാനുണ്ട് ആസ് ഓൾവേസ്. ഒന്ന്, ഈ വരുന്ന ട്യൂസ്ഡേ 1st of November 2022 ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമിയിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആനിവേഴ്സറി 2021 November 1st നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെഗുലർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതിന് മുമ്പ് ഓൺലൈനിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ റെഗുലർ പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ വരുന്ന 2022 1st of November നമ്മുടെ 1 year നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ നമ്മൾ മുമ്പുള്ള ലൈവ് സെഷൻസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So we are extremely happy to share this happy news with all the students and OET aspirants. റെഗുലർ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന OET ആസ്പിറൻസിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആനിവേഴ്സറി ഡേയിൽ, ഈ ആനിവേഴ്സറി മന്തിൽ നമുക്ക് പുട്ട് ഫോർത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബിഗ് ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് OET ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു. നമ്മളത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത്, നമ്മുടെ 2021 നവംബറിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓഫർ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അൺലിമിറ്റഡ് ട്രെയിനിങ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബാക്ക് ദിസ് ഇയർ ഈവൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും, ഇൻഫാക്ട് നിങ്ങൾ OET അല്ലെങ്കിൽ IELTS പോലെയുള്ള എക്സാംസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് ലോങ് മെമ്പറായി നമ്മുടെ അക്കാഡമിയിൽ പഠിക്കാം. വിത്ത് റെഗുലർ പ്രാക്ടീസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഹാർഡ് കോപ്പീസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. എത്ര നാൾ പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസിൻ്റെയും ഹാർഡ് കോപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് തന്നിട്ട് തിരിച്ച് വാങ്ങിച്ച് വച്ച് അത് വീണ്ടും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത് ആ രീതി ഫോളോ ചെയ്താലുള്ള കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൻസേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര ഇറേസ് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ട്രേസസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പിന്നീട് ഒരു കുട്ടി ആ സെയിം പേപ്പറിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതാണ്. അത് എന്താണ്, ആൻസേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ C ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഓപ്ഷൻ C അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഇറേസ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ, അതുണ്ടാവുകയാണ്. സോ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ് കോപ്പീസ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ഒരു ഓഫർ ഓൺലൈൻ സ്റ്റുഡൻസിനല്ല, റെഗുലറായിട്ട് നമ്മുടെ അക്കാഡമിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ റെഗുലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ആനിവേഴ്സറി ആയതുകൊണ്ടാണ്. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഓൺലൈനിലായിരുന്നു. സോ ഈ ഓഫർ റെഗുലറായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വന്ന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും കേട്ടോ. സോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീണ്ടും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലൈവ് സെഷൻസിലൊക്കെ വെൽക്കം ചെയ്തിരുന്നു. വീണ്ടും ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ വരുന്ന ട്യൂസ്ഡേ ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമി എടപ്പള്ളിയിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആനിവേഴ്സറി നമ്മൾ ഗ്രാൻഡായിട്ട് തന്നെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു സെലിബ്രേഷനിൻ്റെ ഭാഗമാകാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അനദർ തിങ്, അക്കാഡമിക്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കിനി അടുത്ത ആഴ്ച OET November 5th എക്സാമിനേഷനാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമിയിൽ November 5th എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ എല്ലാ ക്രാഷ് കോഴ്സസും ഇപ്പോൾ സക്സസ്ഫുള്ളി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് November 19th എക്സാമിനേഷനുള്ള 17 days ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഈ വരുന്ന മൺഡേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. 15 പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസും 2 മോക്ക് ടെസ്റ്റും ആയിരിക്കും ഈ ഒരു മോക്ക് ക്രാഷ് കോഴ്സിലുണ്ടാവുക. ഡെയിലി നമ്മൾ, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസിൻ്റെയും 2 പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. റൈറ്റിംഗ് സ്പീക്കിങ്ങും ഡെയിലി 2 എണ്ണം വെച്ച് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. റീഡിങ് ലിസണിങ് ഡെയിലി ചെയ്യാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എക്സ്ട്രാ കിട്ടും. അതുകൂടാതെ റീഡിങ്ങിനും ലിസണിങ്ങിനും സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകളും ക്രാഷ് കോഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിനും ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഡെയിലി എൻ്റെയും പ്രിയങ്ക മാമിൻ്റെയും റൈറ്റിംഗ് സ്പീക്കിംഗ്
സെഷൻസും റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ വീക്കെൻഡുകളിൽ ശനിയാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇതിന് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇനഫ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫോർ ദിസ്. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ജോയിൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കമൻറ്റുകളുണ്ട്. സുജ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ, പ്രിയ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ, ലജു ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ, ഷാംലി ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ, അഞ്ജന ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ അഞ്ജന, യെസ്, റോസ്മി ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഹണി, സാൻഡ്ര ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ, രചന ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺസ് ഒക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കഴിഞ്ഞ ലൈവ് സെഷനിൽ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം കിട്ടിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾ വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നു. Not only instead of providing just the options, students could come up with the explanation also. So I could be a part of that active participation and expecting the same this week. Instead of just giving, we can also definitely, along with the answers that you provide as in your comments, please try to give an explanation for the same too. It can also boost your confidence. So we have got some comments on YouTube. Disney, good afternoon. Meenu, good afternoon. Jansi, good afternoon. Hi, baby. So please mention this offer in English so I can understand. Okay. So the offer is just this. We are celebrating our first anniversary next week. I mean, 1st of November 2022. So as a part of this anniversary, as a part of annual offer, we provide unlimited training for all the OET and IELTS students. In our regular platform. That means you can study OET or IELTS for any number of months without paying any extra money. So you can be a part of Let's Update Language Academy till you clear your OET or IELTS examination. So this is what I have explained. Okay, so നമുക്കിനി നല്ല ഉച്ച സമയമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ലെറ്റ്സ് ഡയറക്ട്ലി മൂവ് ഓൺ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 എന്താണ് ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. So all of you please be a part of this discussion and mark your comments actively. Okay, നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? So here it is. Her condition was stabilized with medical management. Her condition has stabilized with medical management. So this is really an important question that every student has to take care of. This is really an important question. And I could see most of the students making mistakes on this statement. So, and please mark your comments. So I will repeat the question once again. Her condition was stabilized with medical management. Her condition has stabilized with medical management. So please give me your comments. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത്? സോ ലജു ഓപ്റ്റ്സ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ എ. ഓക്കെ, ഹെർ കണ്ടീഷൻ വാസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് എന്നാണ് ലജു പറയുന്നത്. സോ ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് അഗൈൻ. ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ, ഹെർ കണ്ടീഷൻ, റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി കെയർഫുള്ളി. ഓക്കെ, ഹെർ കണ്ടീഷൻ വാസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് വിത്ത് മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഓപ്ഷൻ ബി, ഹെർ കണ്ടീഷൻ ഹാസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് വിത്ത് മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, so please mark your comments and let's see how it is. Okay, Princey option A ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, രമ്യ ഓപ്ഷൻ ബി, ഷിജു ഓപ്ഷൻ എ, അഞ്ജന ഓപ്ഷൻ എ, ആലീസ് ഓപ്ഷൻ എ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അഞ്ജന യെസ്, പ്രിയ ഓപ്ഷൻ എ, സോണിയ അലക്സ് ഓപ്ഷൻ എ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ട്രൈ ടു ഗീവ് എൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഓപ്ഷൻ എ കറക്റ്റ് ആണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി തെറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ തെറ്റാണ്, ഏത് ഓപ്ഷനും ഐ ഹാവ് ഇറ്റ് disclose the answer. Which one do you think is more appropriate, option A or option B? Yes, Chris Vokes, good afternoon. Rinsi Anish option A, Jismi option A, Meenu option A, Baby option A. So everyone opts for option A. So let's wait for 2 to 3 minutes, 1 more minute, and we will disclose. Sandra option B എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഓൾറെഡി മാനേജ്ഡ് എന്നാണ് പ്രിയ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, Ignatius Joy option B, Pardeshi Coin Maha option A is what he opts for. Okay,
So what do you think is the right answer? Option A, option B? Once again the question, this is really an interesting question. Condition already managed എന്നാണ് ഓക്കെ രചന പറയുന്നത്. Okay, let's see. Anyone who passive voice of simple past. Okay, yeah, that is Suja, very good for that explanation. Passive voice of simple past എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay, well, anyway, so this seems to be both the answers are grammatically correct. Like option A and option B are both grammatically correct. Like her condition was stabilized എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Her condition has stabilized with medical management എന്ന് പറയാം. But I would say the more appropriate answer for this would be option B, because what is a verb here? The verb here is stabilized. So in order to stabilize something, stabilize ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അബ്നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് ഒരു നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരിക എന്നാണ് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം പീരീഡ് അല്ലേ. ക്വിക്കായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് നടത്താം. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. യൂഷ്വലി മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരാളുടെ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് നോർമലി ആവണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ടേക്സ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം, ലൈക്ക് 2 days ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി, 2 weeks ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി. അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റിലൂടെ ഒരു സീരിയസ് കണ്ടീഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആവുന്നത്. സോ ബെറ്റർ ടു പിച്ച് ദാറ്റ് ഇൻ present perfect passive voice over simple past. Definitely the sentence has stabilized, her condition was stabilized, has a meaning. It is grammatically complete, it is correct. I am not saying what you have opted is wrong. It is the correct answer. But see, the verb here is stabilized, just like the words like increased. Her weight has increased, her condition has worsened, her condition has improved. സോ ഇവിടെ എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആവുക, ഇംപ്രൂവ് ആവുക, പ്രോഗ്രസ് ആവുക, വേഴ്സൻഡ് ആവുക, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക, ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വേർഡുകൾ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലാണ് കൂടുതലും നടക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ ഹർ കണ്ടീഷൻ ഹാസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ആപ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ബട്ട് ദർ ഇസ് നത്തിങ് wrong with the option A, but the more accurate answer would be option B mostly. Okay. So clear, I am assuming that it was a problem in regards to tenses. Okay, yes, so I think that is being clear now, and moving on to the next question. So the problem here lies with simple past or present perfect. Simple past, as I always say, an action which has got completed in the past at a point of time. Present perfect എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ നടക്കുമ്പോഴാണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആവുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം ഹിയർ. എന്താ എല്ലാവരും ടാക്കിൾ ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. യെസ്, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Question number 52. How you change the question? Question number 52, please. The next question. 53. Yeah, 53. Okay. Let's wait for the question. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഐ മീൻ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 52, എന്തുകൊണ്ടാണ് വാസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയത് എന്ന്, എന്തുകൊണ്ടത് ആയില്ല എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഓൾറെഡി ദേർ. യാ, ടുഡേ her symptoms remains the same. Today her symptoms remain the same. This is also a really interesting question which I have found with some students. Okay, let's see which one is the right answer. Jismi, Princy, option B എന്നാണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Okay. So what about the viewers over Facebook? Okay. Priya, option B, singular present tense എന്നാണ് പ്രിയ പറയുന്നത്. Okay. Suja, okay, option B. Okay, option B, plural symptoms of V1. Okay, very good, Suja. Logeshwari Magadevan, okay, option B എന്നാണ് പറയുന്നത്. And what about people who watch the same in YouTube? Srija Sandeep has given an explanation.
Past perfect, passive, subject plus was plus. Okay, I think that is an expression to the previous question. Okay, fine. So what do you think? Any other options? എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യുക. Which option do you think is right? Option A or option B? Here can be ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ? വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? Quickly mark your comments. Okay, Rajana option B, Jinju option B, Amrita option B, Rosni option B, Jerin option B. All option B തന്നെയാണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. But this is a question which students often get confused. ഇവിടെ as one said, subject verb agreement is what you need to master to get the proper answer to this question. So I can give a simple explanation to this topic. Like for example, he works as a nurse. He works or he plays cricket. So if you see the example, what you can understand is like he is singular, but the verb play is the subject he is singular, and the verb which comes immediately after that has to be written with suffix s. Simple present എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് കേട്ടോ. സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ he walks us, he plays cricket, he teaches English, he smokes, he drinks. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എസ്സിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് because the subject is singular. If the subject is plural, like he plays cricket, if it is they plays cricket, that is wrong. It is they play cricket. അപ്പോൾ he plays എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ പറയുമ്പോൾ വേർബിൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ എസ് ചേർക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ടു സേ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിലോ ദേ ആണെങ്കിലോ ദേ പ്ലേ എന്നേ വരുന്നുള്ളൂ. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ടുഡേ ഹർ സിംറ്റംസ് റിമൈൻ ദ സെയിം എന്നുള്ളതാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. കാരണം സിംറ്റം അല്ല സിംറ്റംസ് പ്ലൂറലായി അല്ലേ. ലക്ഷണം ആൻഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ, it is a plural form that they have used, like they, we, he and she, people എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു പ്ലൂറൽ ഫോം ആണ് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ സിംഗുലർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സിംറ്റം എന്നാണ്. ആൻഡ് ഇഫ് ഷി ജസ്റ്റ് ഹാഡ് എ സിംഗിൾ സിംറ്റം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഹർ സിംറ്റം റിമൈൻസ് ദ സെയിം. സിംറ്റം സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേർബ് എന്ന് പറയുന്ന റിമൈൻ്റെ കൂടെ എസ് ചേർക്കാം. പക്ഷേ ഇവിടെ സിംറ്റംസ് പ്ലൂറൽ വന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല? വെർബിൻ്റെ കൂടെ എസ് ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെർബിൻ്റെ അവസാനം രണ്ടിലും എസ് വരുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ ഉണ്ടാവില്ല. സിംറ്റംസ് റിമൈൻ ദ സെയിം എന്നുള്ളതാണ് പ്രോപ്പർ ആൻസർ. ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് എ സിംഗിൾ സിംറ്റം യു കുഡ് ഹാവ് റിട്ടൺ ഹർ സിംറ്റം റിമൈൻസ് ദ സെയിം. സോ ഇത് സബ്ജക്ട് വേർബ് അഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ടോപ്പിക്കാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ an important topic that students get to know regarding while they write the OET exam. Like not for the OET students, it's very useful for all the students who prepare for any language test. Okay, so moving on to the next question, let's see what is question number 54 all about. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റനിൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റും പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റും തമ്മിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ വാസ് ഓൾ അബൌട്ട് സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് അഗ്രിമെൻറ്റ്. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സീ the next question. Yes, 2 weeks ago he had elevated vital signs. 2 weeks ago he has elevated vital signs. Okay. Yes, Princess. Subject plural V1. Okay. Ramya, option A എന്നാണ് പറയുന്നത്. 2 weeks ago. Yes, A Srija. Symptoms remain. Option B is right answer. Very good. And regarding question number 54. 2 weeks ago he had elevated vital sign. 2 weeks ago he has elevated vital sign. So Ramya, Jismi, Hamia, Matthew all opts for option A. And let's see what happens in Facebook. Okay. Sonia, Nancy, Priya. Okay. Past tense ആണ് പ്രിയ പറയുന്നത്. Pardesi, Alice, എല്ലാവരും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. And I'm not wasting so much time on this. Please mark your comments. This is a really an important question, but it seems very simple now. അല്ലേ? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ആൻസർ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. Anyone who thinks it is option B the right answer? ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണോ പ്രോപ്പർ ആൻസർ?
Okay. Option A എന്നാണ് എല്ലാവരും ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഫാക്ട് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ദ ഓപ്ഷൻ ഇസ് 2 weeks ago. He had elevated vital signs. And why do you think it is the right answer? Very simple. Someone said this already, it has to be written in past tense അല്ലേ? കാരണം ഇവിടെ ടൈം പീരീഡ് നോക്കണം. ഇപ്പം 2 weeks ഇല്ല, 2 weeks ago എന്നുള്ളൊരു ടൈം ഫ്രെയിം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ഹി ഹാസ് എലിവേറ്റഡ് വൈറ്റൽ സൈൻസ് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പം ഹി ഹാസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഹി ഹാഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹി ഹാസ് സംതിങ് മീൻസ് ഹി ഹാസ് എ മൊബൈൽ, യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ്. ഇപ്പം എനിക്ക് 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഈ ഫോൺ ഞാൻ വിറ്റുപോയെങ്കിലോ ഹി ഹാഡ് എ മൊബൈൽ എന്നായി അല്ലേ. എനിക്കൊരു ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതും എനിക്കൊരു ഫോൺ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. ഹി ഹാസ് എ ഫോൺ, he had a phone, that's the difference. He had a phone means he had a phone like 2 weeks ago and he sold it to someone else and now he doesn't have any phone. But still, if he holds this phone, you can say he has a phone. Just like that, he has elevated vital signs means elevated vital signs ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം 2 weeks ago ആണ് അല്ലേ. 2 weeks ago എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is already finished. അത് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് പേഷ്യൻറ്റിന് എലവേറ്റഡ് വൈറ്റൽ സൈൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയില്ല. 2 ആഴ്ച മുമ്പ് പേഷ്യൻറ്റിന് എലവേറ്റഡ് വൈറ്റൽ സൈൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ. സോ ദെയർഫോർ യു കനോട്ട് യൂസ് ഹാസ് ദെയർ, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഓഫൺ സീ ഇൻ ലെറ്റേഴ്സ്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഈ ടൈം പീരീഡ് ഓൾറെഡി പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിലും മിക്കവരും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ജസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെക്ക് ദ ലെറ്റേഴ്സ് വിച്ച് യു ഹാവ് റിട്ടൺ. നിങ്ങൾക്ക് കറക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാണത് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓൺ അഡ്മിഷൻ ഹിസ് BPEs എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നത് കാണാറുണ്ട്. എല്ലാവരും നല്ല പറയുന്നത് എ പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ലെറ്ററിൽ കാണുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ആണ്. ഞാനിങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന, ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് തോന്നുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും കുട്ടികൾ റെക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാവുന്ന ലൈവ് സെഷൻസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം there might be students who are watching this live for the first time. I think this is the 9th or 10th live session which we are hosting in Let's Play Language Academy Facebook and YouTube page. നിങ്ങൾ OET പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ലൈവ് സെഷൻസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ദെയർ ഇൻ ദ ഫേസ്ബുക്ക് ആൻഡ് യൂട്യൂബ്. റെഫർ ടു ദാറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇപ്പോൾ 54th ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ എല്ലാം ലെറ്ററുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന, ലെറ്ററുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന കോമൺ മിസ്റ്റേക്സുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈവ് സെഷൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈവ് സെഷൻസ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാർ നിങ്ങൾക്ക് OET പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കാൻ എല്ലാവരും ബെനിഫിറ്റഡ് ആവട്ടെ കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് move on to the next question. So I think that is solved. So the first question that we discussed today was all about simple past and present perfect tense. The second question was regarding subject verb agreement and this was regarding present tense and past tense. Tense ആണ് വീണ്ടും നമുക്ക് വരുന്നത്. സോ ഇതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ടെൻസിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ വരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതും ടെൻസസിനെ ബേസ് ചെയ്താവുന്നത് കേട്ടോ. Well, so moving on to the next question. Currently she is able to walk with the help of mobility aids. And currently she has able to walk with the help of mobility aids. And this seems to be something very easy to find out. I'm very sure like most of you can find out the right answer out of this question. But the hard truth is this is something the students often get confused. എല്ലാവരും മിക്കപ്പോഴും തെറ്റിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അതിലൂടെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന കറൻ്റ്ലി ആകെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഷീ ഈസ് ഏബിൾ ടു വാക്ക് ആണോ ഷീ ഹാസ് ഏബിൾ ടു വാക്ക് ആണോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനാണ്. ബട്ട് ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് സില്ലി. ദിസ് ഈസ് എ സീരിയസ് മിസ്റ്റേക്ക് ദാറ്റ് ഐ കുഡ് ഫൗണ്ട് ആൻഡ് ദ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈസും ഹാസും ക്യാനും കുറേ പേര് തിരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. ഇത് വളരെയധികം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയയാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഓപ്ഷൻ ബി. Sir, past perfect, we need no more clause. I didn't understand the question, Princy. Please make it a bit more clear. I think the question is, sir, past perfect, we need one more clause or number. I didn't understand what you have said. Okay, let's see. Please explain that, Princy. Ramya is able to walk. Option A, Hami. Jisni option A എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay. And what about the viewers over Facebook? Please mark your comments. Agila Sinoy Rajana option A, Maya option May Ranjit option A എന്നാണ് പറയുന്നത്. So option A is what most of the students thinks as a right answer, I think.
And I do agree. ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദിസ് ഇസ് ഇൻ ഫാക്ട് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ്. ജെഫി ജോജോ, ഷീ ഈസ് ഏബിൾ ടു വാക്ക്, സം സിംഗുലർ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് V1. സുജ, വെരി ഗുഡ് സുജ. ജെഫി, ആലിസ്, ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടതാണ്. ഷീ ഈസ് ഏബിൾ ടു വാക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ കേട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കുട്ടികൾ ഇതറിയാതെ ഷീ ഹാസ് ഏബിൾ ടു വാക്ക് എന്ന് എഴുതാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഷീ ഈസിന് പകരം വേറെ വരുന്നത് കാര്യം ഷീ ക്യാൻ ഏബിൾ ടു വാക്ക്. മോർ ദാൻ ഹാസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്യാൻ ഏബിൾ ടു ആണ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഷീ ക്യാൻ ഏബിൾ ടു വാക്ക്, ഷീ ക്യാൻ ഏബിൾ ടു എന്താ പറയുക വിസിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും എഴുതുന്നത് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഷീ ക്യാൻ വാക്ക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അവിടെ ഏബിൾ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് സെൻറ്റൻസ് പോകും. ഷീ ഈസ് ഏബിൾ ടു വാക്ക് ആൻഡ് ഷീ ക്യാൻ വാക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ്. സോ അതുപോലെ ഷീ ഹാസ് ദ എബിലിറ്റി ടു വാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാം, പക്ഷേ ഷീ ഹാസ് ഏബിൾ ടു വാക്ക് എന്ന് പറയില്ല. ഷീ ഹാസ് ദ എബിലിറ്റി ടു വാക്ക് എന്ന് പറയാം. ഷീ ഈസ് ഏബിൾ ടു വാക്ക് എന്ന് പറയാം. ഷീ ക്യാൻ വാക്ക് എന്ന് പറയാം. സോ ഇതെല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇത് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ തെറ്റിച്ച് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. So the question number 55, I think. Finish it. തീർന്നോ? Is it all? One more question. Okay. So let's wait for the last question for today. He has an epigastric pain in radiating to the right side. He has epigastric pain radiating to the right side. നമ്മുടെ എല്ലാ ലൈവ് സെഷനിലും ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റും കൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ വാട്ട് യു തിങ്ക് ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ്? He has an epigastric pain or he has epigastric pain. Which one do you think is the right answer? Please mark your comments quick. Option A എന്നാണ് നാൻസി പറയുന്നത്. Okay, how many of you agree with Nancy, and if you have a different opinion you can mark it down. Okay. Yeah, so Remy Thomas has given a good explanation for the previous question. She can and able to same meaning. Yeah, very good. Yeah, there is same meaning in fact. So moving on to the next question. Lisha option A എന്ന് പറയുന്നു. Jismi option A പറയുന്നു. Princey option A പറയുന്നു. Harmi has deleted her comment. I think she has got a different opinion. Let's see what it is. Okay. So moving on to Facebook. Jeffy says option B. Anjana option A. Agila Sinoy pain uncountable എന്ന് പറയുന്നു. Okay, very good. Legio option A. Alice says it is countable, and there is a discussion over there. One says it is an uncountable noun, and Alice says it is countable. Agila Sinoy says it is Agila Sinoy says the word pain is uncountable noun. So what do you think? Whether the word pain is countable or uncountable noun? There's been a debate going on in Facebook comment box. എന്ത് തോന്നുന്നു? കൗണ്ടബിൾ ആണോ അൺകൗണ്ടബിൾ ആണോ എന്താണ്? ബേസിക്കലി വാട്ട് ഈസ് കൗണ്ടബിൾ ആൻഡ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ? കൗണ്ടബിൾ നൗൺ മീൻസ് സംതിങ് വിച്ച് വി ക്യാൻ count, like a mobile. And if I have 2 mobile phones, I can say 2 mobiles. So that is countable nouns. 10 mobiles, 3 mobiles, more mobiles. So mobile and mobiles. So countable nouns will again have subdivision as singular and plural. A flower, flowers. A visit, visits. And which do you think that the word pain belongs to? Does it belong to the countable category or uncountable nouns category? What do you think? എന്ത് തോന്നുന്നു? Suja says it is option. Suja says it is countable noun. Suja, a headache എന്ന് പറയുന്നു. Okay, a headache is okay. Before a headache, runny nose, dry cough, headache, vomiting, you can definitely use a, because that is symptoms, that acts as symptoms, but we do not use articles before major conditions like pneumonia, ulcer. So okay, that's fine. So Logeshwari says it is countable. Okay, so what do you think? Rest of you, what do you think? Countable or uncountable? Pain is uncountable, but the area is mentioned, hence A.
Okay. Headache, headache. Countable എന്നാണ് സുജ പറയുന്നത്. Okay. Sonia Alex says it is option A. But unfortunately, pain. അവിടെ epigastric pain ആണോ? എന്താണ്? Epigastric pain ആണെങ്കിലും sometimes students get confused with the word epigastric. Epigastric A sound ആണല്ലേ. So definitely we have a tendency to put an and there. അവിടെ epigastric ഇല്ലായിരുന്നു, പെയിൻ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ he has a pain എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരുമോ? ഇല്ല, that is wrong. ഇനി അവിടെ എന്ത് വേദനയാണെങ്കിലും, എപ്പിഗാസ്ട്രിക് പെയിൻ ആയിക്കോട്ടെ, ലെഗ് പെയിൻ ആയിക്കോട്ടെ, കൈക്കുള്ള വേദന ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് വേദനയാണെങ്കിലും, അത് ചെറിയ വേദന ആയിക്കോട്ടെ, വലിയ വേദന ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് തരത്തിലുള്ള വേദനയാണെങ്കിലും വേദന എന്ന് പറയുന്നത് പെയിൻ ഈസ് പെയിൻ. വി കനോട്ട് കൗണ്ട് ദാറ്റ്, അല്ലേ? Can you count, like, can you say I have 2 pains? I have pains. How many pain you have? Do you think someone will ask a question like that? നിനക്ക് എത്ര വേദനയുണ്ട്, നിനക്ക് എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ വേദനയുണ്ടെന്ന് പറയാം, അല്ലാതെ എത്ര വേദനയുണ്ടെന്ന് പറയാം. വി കനോട്ട് ആക്ച്വലി കൗണ്ട് പെയിൻ, അല്ല, ഇറ്റ്സ് എ ഫീലിംഗ് ആക്ച്വലി. വി കനോട്ട് കൗണ്ട് ഫീലിങ്സ്, അല്ലേ? ലവ് ഇസ് ഇറ്റ് സംതിങ് വിച്ച് വി ക്യാൻ കൗണ്ട്? നോ. അറിവ്, ഇൻഫോർമേഷൻ. ഐ ഹാവ് സീൻ മെനി people wrongly using this concept of information. Can you count information? Can you say I have got 3 information? No. I have got informations? No. Information, അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിവുകൾ എന്നൊരു സാധനമില്ല in English. We might be using the same in മലയാളം with plural form, അറിവുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ in English അറിവ് is അറിവ്. So we cannot actually count it. കേട്ടോ? അപ്പോൾ എപ്പിഗാസ്ട്രിക് പെയിൻ, അവിടെ എപ്പിഗാസ്ട്രിക്കിന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് തരത്തിലുള്ള വേദന വന്നാലും the thing is we cannot count it. പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു എപ്പിഗാസ്ട്രിക് പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പറയുമോ? പേഷ്യൻറ്റിന് എപ്പിഗാസ്ട്രിക് പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നേ പറയുള്ളൂ. സോ the article A is unnecessary there, and the right answer for this, he has epigastric pain. So കുറച്ച് പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. പെയിൻ ഒരു അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള വേദനയാണെങ്കിലും ആൻ ചേർക്കാനോ എ ചേർക്കാനോ പറ്റില്ല. ഹി ഹാസ് എ സ്റ്റൊമക് പെയിൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ അവിടെ എന്ത് വന്നാലും പെയിൻ ആസ് പെയിൻ, കേട്ടോ? അത് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസിൽ വരുന്നതാണ്. അതിന് പ്ലൂറൽ ഫോം പെയിൻസ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ്. ആൻഡ് ബിഫോർ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ വി ഡു നോട്ട് യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾസ്. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടുഡേയ്സ് ഗ്രാമർ ലൈവ് ഡിസ്കഷൻ. നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ OET റൈറ്റിംഗ് മൊഡ്യൂളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ആൻഡ് മറക്കണ്ട, നമുക്ക് ഈ വരുന്ന ചൊവ്വാഴ്ച 1st of November നമ്മുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ തന്നെയാണ്. റെഗുലർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ റെഗുലർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അൺലിമിറ്റഡ് ട്രെയിനിങ്ങുമായിട്ടാണ് ദാറ്റ്സ് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ഓഫർ നിർത്തുന്നതിന് തന്നെ മുമ്പ് എല്ലാവരും അഡ്മിഷൻസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് ഓൾസോ എന്താണെങ്കിലും ലെറ്റ്സ് പ്ലേ ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമിയുടെ ഇനാഗുറേഷന് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആനിവേഴ്സറിക്ക് എല്ലാവരും ഭാഗമാകണമെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. ഇറ്റ്സ് മീ ഹരീഷ് സൈനിങ് ഓഫ്, ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, ആൻഡ് സീ യു നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ. താങ്ക് യു.